In this video, we'll do a quick little exercise counting real objects in Spanish. Say it in Spanish before the answer appears. 32 apples, 32 manzanas, 32 manzanas, 39 books, 39 libros, 39 libros, 45 balloons, 45 globos, 45 globos, 53 pencils, 53 lápices, 53 lápices, 64 cookies, 64 galletas, 64 galletas, 38 strawberries, 38 fresas, 38 fresas, 86 photos, 86 fotos, 86 fotos, 93 envelopes, 93 sobres, 93 sobres, 47 chairs, 47 sillas, 47 sillas, 72 birds, 72 pájaros, 72 pájaros, 34 flowers, 34 flores, 34 flores, 42 trees, 42 árboles, 42 árboles, 56 shoes, 56 zapatos, 56 zapatos, 63 dogs, 63 perros, 63 perros, 95 toys, 95 juguetes, 95 juguetes, 87 plates, 87 platos, 87 platos, 33 mugs, 33 tazas, 33 tazas, 68 oranges, 68 naranjas, 68 naranjas, 75 cars, 75 coches, 75 coches, 48 keys, 48 llaves, 48 llaves, 52 tickets, 52 entradas, 52 entradas, 91 hats, 91 sombreros, 91 sombreros, 91 houses, 91 casas, 91 casas, 100 coins, 100 monedas, 100 monedas. Bien hecho. Bien hecho. Well done! More drills, more exercises, and more Barsic cartoons are coming soon on the channel, Spanish with Cat Barsic. Please leave your thoughts and questions in comments.
Claro. Hasta la vista. Hasta la vista. Thanks for watching. See you again in the next video. Hasta pronto. Hasta pronto.